أهلا بكم، أنا رحمة شعبان وده كورس ستيب باي ستيب. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة تعالوا نراجع على الصوت اللي فات. الحلقة اللي فات خدنا صوت حرف ال S. Excellent. And the letter S makes the sound S. S. Excellent. And what can you see? شايفين ايه؟ Excellent. I can hear you. It's a sun. And what this? ايه ده؟ Excellent. It's a snake. What about this? It's a stick. Well done. Welcome back. ومكملين كورس تأسيس الصوتيات على طريقة جولي فونكس. والنهاردة هناخد حرف ال A. The letter A makes the sound A. 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 صوت حرف ال A. 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 ودلوقتي يلا بينا نسمع قصة حرف ال A. A family are going on a picnic. The children help to pack some apples, sandwiches, and blackberry pie. At the picnic, the children feel something tickling them. Some ants are crawling up their arms. They jump up, shouting, "Ah, ah, ah!" Now, let's listen to the song. Ah, ah, ants on my arm. Ah, ah, ants on my arm. Ah, ah, ants on my arm. They're causing me alarm. Let's play it again. Ah, ah, ants on my arm. Ah, ah, ants on my arm. Ah, ah, ants on my arm. They're causing me alarm. دلوقتي تعالوا نتعرف على شكل وطريقة كتابة حرف ال A. يلا نحرك ايدينا في الهواء ونمثل حرف ال A. This is the capital A. نحرك ايدينا في الهواء. دلوقتي يلا نكتب small a. برضو بنمشي ايدينا في الهواء. ودلوقتي تعالوا نتعرف على مفردات القصة بتاعتنا. Repeat after me. A ants. A ants. A apples. A apples. A arms. A arms. Family. A family. Crawling. Crawling.
pack pack sandwich sandwich blackberry blackberry ودلوقتي يلا بينا نتدرب على صوت حرف ال A م A T mat م A N man axe axe h A T hat b A g bag bag apple 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 flag 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 cat 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 rat 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 ant 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 ودلوقتي تعالوا نحاول نقرأ الجمل دي مع بعض. The rat ran from the cat. The rat ran from the cat. The man has an axe. The man has an axe. There is a bag on the mat. There is a bag on the mat. وبكده نكون اتعرفنا على حرف ال A صوته وشكله وتعلمنا كمان قصة وأغنية جديدة وعرفنا كلمات كمان كتيرة وبكده نكون خلصت حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير ولو عندكم أي استفسار أو تعليق اكتبوه في الكومنتس ولو عايزين تتابعوا باقي الكورس ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.